Recording. Hello, everyone. In the previous sessions, we have tried talking more on few concepts on how to deploy the application, how we can focus on Azure Kubernetes configurations, like we can uh, uh, connect the ACR, can deploy the images inside the ACR, and deploy the application which is inside the Kubernetes, how we go inside this cluster and the cluster components, everything we have dealt. In this session, we will focus on the concept called scaling. Now, if you look at the tutorial itself, the after using connecting the service bus where the orders, everything being placed by the application, I mean by the users, that is going into the service bus, and end of the day that will be consumed later on by the application itself. But after that, the next concept which here we can see is scaling. Now, why scaling concept is important? Scaling helps in terms of uh, application requests ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు how do we manage this cluster so that it can provide a better responses to the requests and all that. Now, when we talk about requests, it's not just from the users and all that. మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే కుబర్నెటీస్ క్లస్టర్ వచ్చినప్పటికీ ఇట్ ఈస్ సర్వింగ్ ద పర్పస్ ఆఫ్ contain hosting the application which are microservices. Each microservice ni breakdown jesi, if you look at the application itself, what was that? There is different microservice components. One is storefront, one is order service, one is product service, one is order queue. So all these uh, microservices are being running in the Kubernetes. Now, there are scenarios where you have to give a lot of importance to storefront. And suppose let's keep that there is a huge sale which is going on. Now, with that huge scale point of view, try to see which will be the most utilized resource. Storefront is the first utilized resource, and the second one will be order queue. Because what there'll be huge amount of orders will be placed, and you will not get a delivery time right now itself. It will be slowly coming in. But those are the two applications which usually have to work and during that point of time మీరు సేల్ పెడుతున్నప్పుడు like suppose like if you take Flipkart, బిగ్ బిలియన్ సేల్స్ అవుతుంది కదా. బిగ్ బిలియన్ సేల్ అన్నప్పుడు there will be a period of time within that 10 hours or 5 hours or 6 hours, there will be huge sales which will be flowing in different time zones point of view. అక్కడ ఆ టైంలో ఆ ప్రాసెస్ మైక్రో సర్వీసెస్ అనేవి గట్టిగా రన్ అవ్వాలి. So we can design our cluster accordingly to ensure that those specific microservices are running at their best optimized efficient way to provide the responses to the requests which are coming in. So స్కేలింగ్ వచ్చినప్పటికి మీకు ఇంటర్వ్యూలో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి? It's a simple question. The first thing which will come is what are the scaling options we have in Azure Kubernetes service? And ante we have horizontal. In general, there are two scaling options in Kubernetes: horizontal scaling, vertical scaling. Horizontal scaling and ante pod scaling anamata. The pods which will be running inside the Kubernetes cluster, we wanted that to increase, or it has to be automatically increased, or it should be automatically getting down. అదే సేమ్ థింగ్ నోడ్స్కి వచ్చినప్పుడు వర్టికల్ స్కేలింగ్ అన్నప్పుడు ఏంటి అంటే we want to increase the virtual machines, number of virtual machines that has to be that has to be running on the cluster. That point of time we'll use vertical scaling option. So how would I keep this? In Azure Kubernetes service, we have another extra feature which is cluster scaling. Just give me a minute. So మనం in this tutorial మనం ఏం చేస్తామంటే how we can increase the pod count
and how we can increase the node count. ఇవన్నీ కూడా చూస్తాం. So here you could see that in this tutorial they are trying to manually scale the pods, that is increasing the pod number of pods that is running in the cluster. What is a pod? I already told you, one or more containers running. We will term that as a pod, and we will define in Kubernetes manifest files what is a pod అనేది. Okay, so we can increase ఎంత దేన్ని ఇప్పుడు స్టోర్ ఫ్రంట్ నాకు ఎగ్జాంపుల్ లో చెప్తున్నాను కదా, లైక్ బిగ్ బిలియన్ సేల్స్ అవుతుంది, సో దట్ టైమ్ the huge amount of requests will come in. So I want store front microservice to increase, that should be running more. So that point of time I will increase the storefront. So in Azure Kubernetes service, there are three scaling options. One is vertical scaling, horizontal scaling, and cluster scaling. In normally in Kubernetes, we are actually just focusing on horizontal scaling and vertical scaling. But in Azure Kubernetes, we also see the other option, which is cluster scaling. Now, why this difference is because you need to understand how the scaling is happening in terms of pods when you talk about horizontal scaling, and and when you talk about vertical scaling in Azure Kubernetes, you need to understand how that scaling option works and how a cluster scaling option works and why that has been. So this, when you go ahead and refer in your after this session, you go ahead, refer and understand the scaling options concept. I want you to understand the prime difference of that between the scaling options which you have in Azure and why there's a cluster scaling is coming into picture. Pod, when we say what is pods, one or more containers are running on a pod, and one or more containers anante, it's a mix of that application microservices, and we define that in the manifest files, and we say this is how that if that pod should be running. Now ఈ స్కేలింగ్ కూడా మనం వర్టికల్ స్కేలింగ్ పాడ్స్కి వచ్చినప్పటికి మనం చెప్తాం అనమాట ఏ పాడ్స్ అనేవి ఎక్కువ ఎలా స్కేల్ అవ్వాలి అనేది. స్కేలింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏంది అంటే హారిజాంటల్ స్కేలింగ్ అయినా ఏదైనా మనం డిఫైన్ చేస్తాం లిమిట్స్. హౌ అంటే ఎంత సిపియు కన్జంప్షన్ ద్వారా ఎంత సిపియు కన్జంప్షన్ అవుతే స్కేల్ అవ్వాలి, ఇంక్రీజ్ చేయాలి. ఫ్రమ్ 1 pod to 2 pods, 2 pods నుంచి 3 pods, మినిమం 2 pods రన్ చేయాలి, మినిమం ఇన్ని నోట్స్ ఉండాలి. ఇవన్నీ మనం డిఫైన్ చేస్తాం ఆ స్కేలింగ్ ఆప్షన్స్ లో, అవే ఎక్కువ ఉంటాయి. సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ స్పెసిఫికల్ గా they're explaining two concepts. Manually pods లోకి వచ్చినప్పటికి manually how you can scale. For that they're saying kubectl get pods, and when you do the kubectl get pods, you are seeing these three services which are running, 3 pods which are running in that cluster. అందులో నేను స్టోర్ ఫ్రంట్ ది రన్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను. సో హౌ ఆర్ దే రన్నింగ్? దే సేయింగ్ దట్ kubectl scale as the command scale and hyphen replica, 5 replicas create చేయమని చెప్తున్నాం. Okay, replica, the word itself is naming convention itself is saying what is the meaning of it. You want the storefront to have 5 pods as running. So 5 pods వల్ల ఏమవుతుంది, ఈచ్ పాడ్ మనం డిఫైన్ చేస్తాం ఎంత లిమిట్ లో రన్ అవ్వాలి అనేది. అంటే ఒక్కొక్కటి 1 core CPU తీసుకోవాలనో 0.5 core CPU తీసుకోవాలనో డిఫైన్ చేసేస్తాం కుబర్నెటిస్ మేనిఫెస్ట్ ఫైల్స్ లో డిప్లాయ్ చేస్తున్నప్పుడు అప్లికేషన్. అది మీరు మనము ఇక్కడ కంటైనరైజ్డ్ అప్లికేషన్స్ లోను క్లస్టర్ లోను when we are seeing that scenarios, we were actually showing that things. Okay, so 5 replicas క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా క్లస్టర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఎన్ని నోడ్స్ ఉంటే అన్ని నోడ్స్ లోను టోటల్ గా కలిపి 5 replicas క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది స్టోర్ ఫ్రంట్ అనేది. ఇప్పుడు యూ హ్యావ్ ఈచ్ వన్ నోడ్ ఇస్ 2 core. Sorry to interrupt you. I can't see your screen. I have sent a message. So when we are any nodes, suppose ఒక నోడ్ లో 2 core VM అని ఉంటే 2 core వర్చువల్ మిషన్ అయితే
ఒక్కొక్క పాడ్ 1 కోర్ తీసేసుకుంటే ఆ 2 కోర్స్ కన్నా అప్పుడు 2 పాడ్స్ కన్నా ఎక్కువ రన్ అవ్వలేవు కదా. ఒక ఇప్పుడు 5 రిప్లికస్ రన్ అవుతాయి ఆ నోడ్ లో, రన్ అవ్వదు. సో మిగతా నోడ్స్ లో ఆటోమేటిక్ గా ఆ పాడ్స్ అనేవి ట్రిగర్ అయిపోతాయి. సో ఇఫ్ యూ హ్యావింగ్ 3 నోడ్స్, ఆటోమేటిక్ క్లస్టర్ విల్ డిస్ట్రిబ్యూట్ టు హ్యావ్ 5 పాడ్స్ రన్నింగ్, ఈచ్ వన్ లో టూ టూ అండ్ ఒక దాంట్లో ఒకటి పెట్టేస్తుంది. ఆ ఒకటి రన్ అయ్యే దాంట్లో ఈ మిగతా ఆర్డర్ సర్వీస్ అండ్ ప్రొడక్ట్ సర్వీస్ ని రన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. సో దట్ దట్ హౌ దట్ ఆర్గనైజింగ్ అంతా అనేది క్లస్టర్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. క్లస్టర్ లో మాస్టర్ కాంపోనెంట్, వర్కర్ కాంపోనెంట్స్ లో ఈ స్కెడ్యూలర్ అండ్ కంట్రోల్ మేనేజర్, ఇవి మాస్టర్ నోడ్స్ లో ఉంటాయి. దట్స్ అ బ్రెయిన్ అన్నమాట. అవి డిజైన్ చేసేసుకుంటాయి. ఓకే, అకార్డింగ్లీ మేనిఫెస్ట్ ఫైల్స్ ప్రకారం ఏది ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయడానికి, ఏ నోడ్స్ లో ఏ పార్ట్స్ రన్ చేసేస్తే మనకి ఫాస్ట్ గా వస్తుందో దట్ విల్. సో ఈ ముందు నార్మల్ గా క్లస్టర్ లేకపోయి ఉంటే, మనం డాకర్ ఫాలో అయ్యి డాకర్ ద్వారా ఇమేజెస్ ని క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటే ఇదంతా మనం కాన్ఫిగర్ చేయాల్సి వచ్చేది. ఇదంతా ఇప్పుడు ఏం చేయాల్సి వస్తుంది, ఇదంతా కుబర్నెటిస్ వల్ల ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్ గా సెట్ అయిపోతుంది. దట్స్ వై వి కాల్ ఇట్ as a container orchestrator tool, which is automatically managing the entire cluster and placing all that one. సో మాన్యువల్ గా ఒక స్పెసిఫిక్ మైక్రో సర్వీస్ ని, ఐ మీన్ ద కంటైనర్ ని నేను, పాడ్ ని, సారీ నాట్ కంటైనర్, స్పెసిఫిక్ పాడ్ ని నేను స్కేల్ అప్ చేయాలి అనుకుంటున్నానంటే ద కమాండ్ ఇస్ దిస్ వన్. సో మీకు ఇంటర్వ్యూలో క్వశ్చన్ అయితే ఇలా రావచ్చు. ఓకే, హౌ డు ఐ స్కేల్ pods? Now your answer can be here that you can go ahead and configure vertical or horizontal scaling, or I can manually go ahead and scale it. Manually to scale it, the kubectl scale hyphen hyphen replicas and the pod app name convention, and it just say automatic గా the replicas will get created అని నేను చెప్తాను. ఇప్పుడు ఆ రిప్లికాస్ నేను చూడాలి అనుకుంటున్నా అంటే ఎన్ని పాడ్స్ క్రియేట్ అయినాయి అనేది సేమ్ కమాండ్ kubectl get pods ఇస్తే యూ విల్ గెట్ టు నో వాట్ ఆల్ ది పాడ్స్ విచ్ ఆర్ రన్నింగ్. దాంట్లో మీకు ఏం చూస్తున్నారు, ఇక్కడ ఇందాక 3 వచ్చినాయి, ఇప్పుడు ఏమైనాయి, ఇంకో 5 చూపిస్తున్నాడు. ఓకే, కొత్తవి. అది మనం వెన్ వి డూ దట్ సినారియో వీ కెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఇట్, బట్ రైట్ నో ఐమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఇట్. ఎందుకంటే దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ విచ్ కేమ్ ఇన్ వైల్ ఐ వాస్ ఆల్ ద వైల్ ట్రైంగ్ టు టాక్ అబౌట్ స్కేలింగ్ ఆప్షన్, కాబట్టి ఫస్ట్ చూపించేస్తున్నాను. నెక్స్ట్, ఆటో స్కేల్ ఆఫ్ పాడ్స్. ఇక్కడ ఆటో స్కేల్ ఆఫ్ పాడ్స్కి వచ్చినప్పటికి మీరు ఆ, ఇక్కడ మీరు చూస్తే దేవర్ ట్రైంగ్ టు టెల్, ఒక స్టోర్ ఫ్రంట్ అప్లికేషన్ వచ్చినప్పటికి ఆ, ఒక్కొక్క మ్యాక్స్ లిమిట్ వచ్చినప్పుడు 1 CPU తీసుకుంటాను. సో 1000 M అంటే ఏంటి అంటే మిల్లీ కోర్. M ఇస్ ఎ మిల్లీ కోర్. ఓకే, సో 1000 M అని అంటే ఆల్మోస్ట్ మీకు 1 కోర్ అన్నమాట, 1 కోర్ ఆఫ్ ఎ సర్వర్ అన్నమాట. ఓకే, ఒక్కొక్క రిక్వెస్ట్ కి 1 మిల్లీ కోర్ ఇస్తున్నాము అనేది చెప్తున్నాడు. సో ఇట్ విల్ హ్యాండిల్ యాజ్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ పాసిబుల్. అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ కమింగ్ ఇన్ మోర్ దెన్ లైక్ 1000, 2000, 5000, 10,000, then accordingly you have to increase your replica count. అండ్ రిప్లికాస్ పాడ్స్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే సరిపోదు కదా. ఇందాక నేను చెప్తున్నాను, ఒక ప్రాడ్ ఒక 2-3 పాడ్లు కలిపి ఒక 2-2 కోర్స్ సర్వర్ తీసేసుకుంటుంది అంటే, మీకు అప్పుడు 20 పాడ్లు కావాలి అని అంటే మీకు ఒక అట్లీస్ట్ ఒక 10 VMs అయినా ఉండాలి చేతిలో. మరి అంత స్టోర్ ఫ్రంట్ అప్లికేషన్ అంత ఫ్రంట్ ఎండ్ నడుస్తుంది అని అంటే బ్యాక్ ఎండ్ కూడా దాని ఈక్వల్ గా కొంచెం ప్రపోర్షనేట్ గా ఉండాలి. ఆల్మోస్ట్ అట్లీస్ట్ 5 బ్యాక్ ఎండ్ ఏంటి థింగ్స్ విచ్ విల్ బి రీజనింగ్ లైక్. బ్యాక్ ఎండ్ ఏముంటుంది, ఫ్రంట్ ఎండ్ స్టోర్ ఫ్రంట్ విత్ వెబ్ అప్లికేషన్ విచ్ ఇస్ టేకింగ్ ద రిక్వెస్ట్ అయితే, ది అదర్ వన్స్ ఆర్డర్ సర్వీస్, ప్రొడక్ట్ సర్వీస్ అనేవి కూడా రన్ అవుతూ ఉండాలి. సో ఆటో స్కేల్ ఆఫ్ పాడ్స్ ది, హౌ ఆర్ దే డూయింగ్ ఇట్, మనం ఎలాగ కాన్ఫిగర్ చేస్తాం ఆటో స్కేల్, హారిజాంటల్ స్కేలింగ్. ఇలా కాకుండా నేను మాన్యువల్ గా కూబ్ కటిల్ ఇవన్నీ ఇవ్వడం కన్నా, కుబర్నెటిస్ క్లస్టరే ఇది పాడ్ కి అది ఆటోమేటిక్ గా సెట్ చేసుకోవాలి. నేను మాన్యువల్ గా ఎన్ని రిప్లికాస్ క్రియేట్ చేయడం అని కాదు, చెప్పడం కాదు, కుబర్నెటిసే డిసైడ్ చేసుకోవాలి ఎన్ని పాడ్స్ రన్ అవ్వాలి ఆ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ కి, ఆ పర్టికులర్ మైక్రో సర్వీస్ కి అనే దాన్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తున్నాం అంటే ఈ మేనిఫెస్ట్ వాళ్ళ ద్వారా డిఫైన్ చేస్తున్నాం. అందులో ఈ కైండ్ మీరు చూస్తే హారిజాంటల్ పాడ్స్ ఆటో స్కేలర్ అని మెన్షన్ చేసాం. దానికి ఏం చెప్తున్నాం, నేమ్ స్టోర్ ఫ్రంట్ హెచ్పిఏ, హెచ్ మీన్స్ హారిజాంటల్ పాడ్ ఆటో స్కేలర్. దాంట్లో ఏం చెప్తున్నాం అంటే మాక్సిమం రిప్లికాస్
ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం క్లస్టర్ లో స్టోర్ ఫ్రంట్ కి మాక్సిమం అమౌంట్ ఆఫ్ రిప్లికాస్ దట్ క్యాన్ బి ఈస్ 10. మినిమం అమౌంట్ ఆఫ్ రిప్లికాస్ దట్ షుడ్ బి ఈస్ 3. ట్రాఫిక్ ఉన్నా లేకపోయినా 10 రిక్వెస్ట్లు వస్తున్నా, 100 రిక్వెస్ట్లు వస్తున్నా, 10,000 రిక్వెస్ట్లు వస్తున్నా, 20,000 రిక్వెస్ట్లు వస్తున్నా, మాక్సిమం ఐ మీన్ 20,000 or 10,000 వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఓకే, ద మాక్సిమం దే కెన్ హ్యావ్ ఇస్ 10 అండ్ ద మినిమం దే షుడ్ బి ఇస్ 3. అండ్ అక్కడ వాళ్ళు ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నాం టార్గెట్ రిఫరెన్స్. ఇది మిమ్మల్ని అడుగుతారు. అంటే హౌ విల్ ద క్వశ్చన్స్ కమ్ ఇన్ ఎస్ వాట్ ఈస్ ద కైండ్ ఐ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ఇన్ ది ఆటో స్కేలర్, ఆర్ హౌ డూ యూ రైట్ ఏ I want to horizontally scale the pods. For that, can you write a Kubernetes manifest file that will help me? And ante, you don't need to exactly write each of it. You can't remember everything. But మీరు ఏంటంటే ఏపీఐ వర్షన్ ఇచ్చి ఓకే దాంట్లో స్కేలింగ్ అని చెప్పి మెన్షన్ చేసి కైండ్ వచ్చినప్పటికీ హారిజాంటల్ పాడ్ ఆటో స్కేలర్ అని మెన్షన్ చేసి టార్గెట్ రిఫరెన్స్ మాక్సిమం రిప్లికాస్ మినిమం రిప్లికాస్ ఇచ్చి టార్గెట్ స్కేల్ టార్గెట్ రిఫరెన్స్ అని చెప్పి మెన్షన్ చేస్తే యు ఆర్ నోయింగ్ ఓకే ఆ ఏ స్పెసిఫిక్ పాడ్ కి నేను చేస్తున్నాను ఏంటి అనేది చెప్తున్నాం అనేది. క్వశ్చన్ కెన్ కమ్ ఇన్ ఎనీ ఫ్రంట్. దే లాస్ట్ యు లైక్ how can I if I want to horizontally automatically Kubernetes to scale pods for a specific microservice అని అంటే how do I do it అని అంటే that's when you say it's ఒక horizontal autoscaler manifest ఒక స్పెసిఫిక్ సర్వీస్ ని నేను డిప్లాయ్ చేస్తాను Kubernetes cluster లో విచ్ విల్ టార్గెట్ రిఫరెన్స్ ఇస్తాను ఈ స్పెసిఫిక్ పాడ్ అనేది ఎప్పుడు ఆటో స్కేల్ అవ్వాలి ఇంత మినిమం అంత మాక్సిమం అని చెప్పేసి అని మీరు చెప్తారు. ఇక్కడ మెట్రిక్స్ కూడా మెన్షన్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సిపియు యూటిలైజేషన్, ఇఫ్ ది యూటిలైజేషన్ ఇస్ మోర్ దెన్ 50 యూ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ ద రిప్లికా. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దెన్ 50 డిక్రీజ్ ద రిప్లికా. ఓకే, అలా 40 ఉందనుకోండి, 10 ఒక 5 రిప్లికాస్ ఉన్నాయనుకోండి, ఓ డిక్రీజ్ చేస్తుంది. అది మళ్ళీ 50 దాటుతుంది అనుకోండి, ఇంకో రిప్లికా ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. అలాగా ఆటోమేటిక్గా అవుతుంది. కానీ అదే మాన్యువల్ దాంట్లో అలా అవుతుందండి? లేదు. మాన్యువల్ ఎలా అవుతుంది మొత్తం అంతా? ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ త్రూ ఇఫ్ యూ ఎంటర్ ది కమాండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అండ్ జస్ట్ డూయింగ్ ఇట్. హౌ మెనీ ఇట్ హ్యాస్ టు ఇంక్రీజ్, హౌ మెనీ ఇట్ హ్యాస్ టు డిక్రీజ్, యూ హ్యావ్ టు ఎంటర్ ది కమాండ్ ఓన్లీ, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ డూ ఇట్. సో దట్స్ వై ఇట్స్ కాల్డ్ ఆటో స్కేలర్ హియర్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ కమింగ్. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్, ఇప్పుడు హారిజాంటల్ ఆటో స్కేలింగ్ కాన్సెప్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ విచ్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు టాక్ ఇస్ మాన్యువల్, ఏకే వర్టికల్ స్కేలింగ్ అని అంటాం. మాన్యువల్లీ స్కేలింగ్ ద నోడ్స్. హౌ యూ క్యాన్ ఇంక్రీజ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ పాడ్స్ అండ్ ఎంత ఉన్నా కూడా ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మిషన్ లో రన్ అవ్వాలి. బట్ ఎన్ని క్రియేట్ అవ్వాలి, ఎన్ని మిషన్స్ క్రియేట్ అవ్వాలి, ఎన్ని వర్కర్ నోడ్స్ ఉండాలి, రన్ అవ్వాలి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏకే. దట్స్ వర్టికల్ స్కేలింగ్ లో వస్తుంది. కానీ నేను ఏకేఎస్కి వచ్చినప్పటికి ఆప్షన్ ప్రాబ్లం ఎక్కడ ఉందంటే, కన్ఫ్యూజింగ్ ఎక్కడ అవుతారంటే, ఏకేఎస్ మనం క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇఫ్ యూ వుడ్ హావ్ సీన్ వర్చువల్ మిషన్ స్కేల్ సెట్స్ ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ అయిపోతుంది ఆ వర్కర్ నోడ్స్ కోసం. అండ్ ఆ వర్టికల్ స్కేలింగ్ లో ఐ మీన్ వర్చువల్ మిషన్ స్కేల్ సెట్స్ లో వీఆర్ మెన్షనింగ్ how many VMs have to be increased, what is the maximum number of VMs that has to be there in that scale set, what is the minimum number of virtual machines that have to be అనేది. And you'll define the rule there, virtual machine scale sets లో ఇలాగా increase based on the CPU consumption or disk output బట్ అయింది అనేది. ఓకే, సో ఇక్కడ బట్ వీల్ నెవర్, గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ఏకేఎస్ లో క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది మీ వర్టికల్ స్కేలింగ్ కాన్సెప్ట్ వస్తున్నప్పటికి. నేను మాన్యువల్ గా నేను ఏకేఎస్ ఎజూర్ కుబర్నెటీస్ సర్వీస్ ఉంటే నేను మాన్యువల్ గా వెళ్ళి వర్చువల్ మిషన్ స్కిల్ సెట్స్ లో నేను డిఫైన్ చేయొచ్చా ఎన్ని నోట్స్ ఉండాలి, మినిమం 20 నోట్స్ ఉండాలి వర్చువల్ మిషన్ స్కిల్ సెట్ లో, 50 నోట్స్ ఉండాలి, 100 నోట్స్ ఉండాలి అని నేను చేసుకోవచ్చా అంటే యూ షుడ్ నాట్ డూ దట్. Okay. You should not touch the configuration of virtual machine scale sets when it is running. నేను ఇది ప్రీవియస్ డెమో సెషన్స్ లో, ఐ మీన్ ప్రీవియస్ సెషన్స్ లో ట్యూటోరియల్స్ లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఏజూర్ కుబర్నెటీస్ దాని మీద ప్రీవియస్ సెషన్స్ లో యూ వుడ్ హావ్ సీన్, నేను చెప్పాను స్పెసిఫికల్ గా దట్ యూ షుడ్ ఈవెన్ ఐ రైట్ నో మేకింగ్ దట్ చేంజ్ యూ షుడ్ నాట్ టచ్ ఇట్, బికాస్ అప్పుడు నేను ఈ కాన్సెప్ట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలే. సో యూ షుడ్ నాట్ జనరలీ tamper the configuration of virtual machine scale sets in Azure Kubernetes service. Instead, you always have to do with Kubernetes manifest files. This one. ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇప్పుడు దే ఆర్ నాట్ ట్రైంగ్ టు వాట్ యు సే స్కేల్ ద నోట్స్ డైరెక్ట్లీ
డిఫైన్ చేయట్లేదు వర్చువల్ మిషన్ స్కేల్ సెట్స్ లో. దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు డిఫైన్ ఇన్, ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ఏజెంట్ పూల్స్ లో దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు సే ఏజెడ్ ఏకేఎస్ స్కేల్ రిసోర్స్ గ్రూప్ నోడ్ కౌంట్ 3 అని ఇచ్చారు. ఓకే. సో వీళ్ళు జేసన్ అవుట్పుట్ ఇచ్చారు. దట్ వన్స్ మీరు కమాండ్ రన్ చేసినప్పుడు ఏజూర్ సిఎల్ఐలో వాట్ విల్ యూ సీ 3 VMs getting created of that particular virtual machine, which is configuration, which is part of that virtual machine scale set. బట్ నేనేం చెప్పానంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వి యూజింగ్ దిస్ వీ విల్ యూజ్ ది ఆప్షన్ ఆఫ్ Azure Kubernetes క్లస్టర్ ఆటో స్కేలర్. ఈ ఆప్షన్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం. use auto cluster auto scaler in Azure AKS. So when you create a cluster, you will enable this option. ఓకే. కొత్తగా క్రియేట్ అయ్యే క్లస్టర్ కి అయితే మీరు మెన్షన్ చేస్తారు ఆటో స్కేలర్, క్లస్టర్ ఆటో స్కేలర్ ఇలా ఎనేబుల్ చేసుకోమని. ఎగ్జిస్టింగ్ క్లస్టర్ అయితే డైరెక్ట్ గా డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఏజెడ్ ఏకేఎస్ క్రియేట్ ఇస్ క్రియేటింగ్ ది cluster is ఇక్కడ ఏజెడ్ ఏకేఎస్ అప్డేట్ ఇట్ is updating the existing cluster where you are saying enable auto cluster and minimum count is 1, max count is 3. Mm, ఇంకేముంది, దే ఆర్ జస్ట్ షోయింగ్ డిఫరెంట్ యూస్ కేసెస్, హౌ యూ డిజేబుల్ అన్ ఆటో క్లస్టర్, హౌ టు ఎనేబుల్ ఆటో క్లస్టర్ ఇదంతా. బట్ there is one more concept which you need to know, which is, see, ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఇచ్చారు దీంట్లో. క్లస్టర్ ఆటో స్కేలర్ will increase the nodes. Inside the nodes is what pods will run. Horizontal pod autoscaler will increase the number of pods. It has to increase or decrease. Best practices that has to be followed ఇదంతా the advanced AKS usage for applications based on it. మీరు జస్ట్ ఫర్ ది ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మీ యూస్ కేసెస్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి మీరు ఏవో కొన్ని పాయింట్స్ తీసుకోవచ్చు. ఇట్స్ ఆల్ ఇన్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ అండ్ ఆల్ దట్. బట్ the things which I wanted to tell అనేది is there, use autoscaler. Yeah, this is it, I guess. Fine. Vertical. ఈ కాన్సెప్ట్ ఇందాక నేను వర్టికల్ ఆటో స్కేలింగ్ గురించి చెప్పాను. ఇప్పుడు పాడ్ ఆటో స్కేలింగ్ ది వర్టికల్ పాడ్ ఆటో స్కేలింగ్ లోకి వచ్చినప్పటికి ఆ, ఈ డిఫరెన్స్ ఇది ఈ స్పెసిఫికల్ గా ఈ కాన్సెప్ట్ ఎందుకు ఉంది అని అంటే, మీకు ఏకేఎస్ లో పాడ్ ఆటో స్కేలింగ్ అని ఉంటుంది, వర్టికల్ పాడ్ ఆటో స్కేలింగ్. ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చినప్పటికి క్లస్టర్ ఆటో స్కేలింగ్ వచ్చినప్పటికి ఏమవుతుందంటే నోడ్ లెవెల్లో చూస్తుంది. ఒక మిషన్, అది నోడ్ అంటే ఏంటి, విఎం క్లస్టర్ లో అదేం చేస్తుంది, విఎం ఏ కాన్ఫిగరేషన్ ఎంత యూటిలైజేషన్ లో నడుస్తుంది అని చూస్తుంది. అంతేగాని ఆ యూటిలైజేషన్ లో పాడ్ అనేది ఆ, ఎంత సిపియు కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది అనేది చూసుకోదు. టోటల్ గా నోడ్ దానికి ఆ, అంటే ఒక మనం మనిషిని పెడుతున్నాం అనుకోండి, ఒక పర్సన్ ని పెడుతున్నాం. పాడ్స్ ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే చూసుకోండి అని చెప్పేసి నెంబర్ ఆఫ్ పాడ్స్ ఎట్ ఎనీ గివెన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఎన్ని రన్ అవ్వాలి మినిమం మాక్సిమం అని చెప్పి చెప్తున్నాం. క్లస్టర్ నోడ్ వచ్చినప్పటికి ఎన్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలని చెప్తున్నాం. ఓకే. సో అలా ఒక పర్సన్ నోడ్ పెట్టినప్పుడు ఆటో స్కేలింగ్ క్లస్టర్ ఆటో స్కేలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాళ్ళు చూసేది ఏంటంటే విఎం స్పెక్ చూస్తారు, మానిటరింగ్ స్పెక్. దాంట్లో సిపియు ఇంక్రీజ్ అయిన ఉంటే అప్పుడే అప్పుడే ఇంక్రీజ్ చేస్తారు ఇంకొక నోడ్ ని. అంతే తప్ప ఒక పాడ్ కి కష్టంగా ఉంది రన్ అవ్వడానికి ఆ నోడ్ లో అనేది ఒక మెట్రిక్ గా చూసుకుని చేయదన్నమాట. కానీ సమ్ అప్లికేషన్స్ లోకి ఏంది అంటే సమ్ ఆర్ డిఫైన్డ్ బేస్డ్ ఆన్ ది అప్లికేషన్, అదే చెప్తున్నా, బేస్డ్ ఆన్ ది అప్లికేషన్ ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ హౌ యూ వాంట్ టు కన్జ్యూమ్. సో టెస్టింగ్ చేస్తారు మీరు. దెర్ విల్ బి టెస్టింగ్ టీమ్ కుబర్నెటిస్ దానికి వచ్చినప్పటికి. వి కాల్ దెమ్ యాజ్ పెర్ఫార్మెన్స్ టీమ్. ఇదన్నీ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. దే విల్ యూస్ ట్రాఫిక్ జనరేటర్స్ అన్నమాట. అదొక పాడ్ అది. ఓకే. ఒక కంటైనర్ టైప్ అది. దాని ద్వారా ట్రాఫిక్ జనరేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. అప్పుడు ఆ టైంలో ఎంత స్ట్రెస్ లెవెల్లో ఎలా పనిచేస్తుంది అప్లికేషన్, ఆటో స్కేలింగ్ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది, బెస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంది. అందులో మనం క్లస్టర్ ఆటో స్కేలింగ్ వెళ్ళాలా, లేకపోతే హారిజాంటల్ ఆటో పాడ్స్ ఆటో స్కేలర్ కి వెళ్ళాలా, వర్టికల్ పాడ్ ఆటో స్కేలర్ వెళ్ళాలా, ఇవన్నీ డిఫైన్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. ఓకే. సో
ఒక క్లస్టర్ లో యూ విల్ సీ 3 క్యాన్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ వన్ గో. కానీ మీకు ఆల్రెడీ నేను చెప్తున్నాను, మనం హారిజంటల్ పాడ్ ఆటో స్కేలర్ అంటే ప్రతి పాడ్కి వెళ్ళిపోదు. దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పాడ్స్ కదా. ఇప్పుడు మన ఈ అప్లికేషన్ వచ్చినప్పటికి దెర్ ఆర్ 4 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పాడ్స్. వన్ ఇస్ ఆర్డర్ సర్వీస్, ఆర్డర్ క్యూ, వన్ ఇస్ ప్రొడక్ట్ సర్వీస్, వన్ ఇస్ స్టోర్ ఫ్రంట్ సర్వీస్. మనం స్కేలింగ్ మెన్షన్ చేస్తున్నప్పుడు ఏ పాడ్ ఇంక్రీజ్ చేయాలనేది చెప్తున్నాం. క్లస్టర్ దానికి వచ్చినప్పటికి ఏంటి అంటే నోడ్ ఆటో స్కేలింగ్ వచ్చినప్పటికి మనం మెన్షన్ చేయక్కర్లా ఏ స్పెసిఫిక్ దానికి వెళ్ళాలి ఏంది అనేది, అది ఒక నోడ్ లెవెల్లోనే చూసుకుంటది. వర్టికల్ పాడ్స్ ఆటో స్కేలింగ్ వచ్చినప్పటికి మీరు ఒకసారి దాని మేనిఫెస్ట్ ఫైల్ చూడండి, డిఫరెన్స్ కూడా తెలుస్తుంది. ఓకే, ద కైండ్ ఇస్ వర్టికల్ పాడ్ ఆటో స్కేలర్ అండ్ ఏపీఐ వర్షన్ వచ్చినప్పుడు ఆటో స్కేలింగ్ దాంట్లో వచ్చింది. ఓకే, దేర్ టార్గెట్ రిఫరెన్స్ వీఆర్ మెన్షనింగ్ వాట్ టైప్ ఇట్ షుడ్ బి దేర్. ఇక్కడ రిసోర్స్ పాలసీకి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ చెప్తున్నాం మినిమం. మినిమం అలౌడ్ ఇస్ మినిమం ఒక 100 CPU మిల్లీ సిపియు ఇచ్చేసి ఉండాలి. అంటే 0.14 ఒక పాడ్కి ఇచ్చేయాల మినిమం లెవెల్లో. ఓకే, మెమరీ వచ్చినవాడికి 50 MB ఇచ్చేసేయాల. మాక్సిమం ఏంటి అంటే 1 కోర్ కన్నా ఎక్కువ ఇవ్వకూడదు, 1 CPU కోర్ కన్నా ఎక్కువ ఇవ్వకూడదు. మాక్సిమం 500 MB కన్నా ఎక్కువ ఇవ్వకూడదు మెమరీ ఒక పాడ్కి అనేది డిఫైన్ చేస్తున్నాం పాడ్ ఆటో స్కేల్, వర్టికల్ పాడ్ ఆటో స్కేలర్ లో. అదే మీరు ఒరిజెంటల్ పాడ్స్ ఆటో స్కేలర్ లో మనం చూసాం, అది ఇలా మిన్ను దాన్ని ఇలా ఇవ్వడం. ఓకే, సో ఆ స్పెక్ కంట్రోల్ చేస్తున్నాం. మనం ఏం ఇచ్చాము ఒరిజెంటల్ పాడ్స్ ఆటో స్కేలింగ్ లో? ఇఫ్ ఐ గో బ్యాక్ దేర్, వీ వర్ ట్రైంగ్ టు టెల్. ఓకే, ఒక రిక్వెస్ట్ ఎన్ని తీసుకోవాలి ఏంటి, దాన్ని ఎన్నిసార్లు ఎన్ని పాడ్స్ ఇంక్రీజ్ చేయాలని చెప్పేసి. కానీ ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తున్నాం అంటే వర్టికల్ పాడ్ ఆటో స్కేలింగ్ లో మినిమం ఇంత సిపియు తీసుకొని అంత మాక్సిమం ఇంత దాకా ఇచ్చి దానికన్నా ఎక్కువ వెళ్తుందా ఇంక్రీజ్ చేయి, దానికన్నా తక్కువ యూజ్ వెళ్తుందా మినిమం ఎలోడ్ కన్నా వెళ్తున్నా పెట్టినా కూడా యూటిలైజేషన్ తక్కువ ఉందా అప్పుడు పెట్టేసేయండి. అట్లీస్ట్ ఎన్ని పాడ్స్ రన్ అవ్వాలా ఏంటి అనేవి చెప్పేస్తున్నాం ఇక్కడంతా. ఓకే, మినిమం రిప్లికాస్ 2 క్రియేట్ అయి ఉండాలి ఏంటి ఇవన్నీ చెప్పేస్తున్నాం. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ గైస్. ఓకే, హౌ విల్ యూ డిప్లాయ్ దిస్ మేనిఫెస్ట్ ఫైల్స్? ద సేమ్ థింగ్. మనం ఇందాక ప్రీవియస్ గా కూప్ కటిల్ అప్లై -F తీసుకుని డాట్ యామిల్ మేనిఫెస్ట్ ఫైల్ యామిల్ ఎలా డిప్లాయ్ చేస్తాం, సేమ్ థింగ్ విల్ డూ ఇట్. సో లెట్ అస్ కాన్ఫిగర్. ఈ ట్యూటోరియల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వీల్ ఓన్లీ బి టచింగ్ ఈ స్పెసిఫిక్ టాపిక్స్ కాబట్టి లెట్స్ ప్లే విత్ ఇట్. లెట్ మీ కాన్ఫిగర్ ది cluster. So we have the cluster which is running as shown in the pic. Get pods, you have the services which are running, order service, product service, storefront service, and I want to manually increase the scale of that. So I'll just copy this command, scale, kubectl scale. I want 5 replicas to be created, or I wanted 4 replicas to be created. Okay. Now, if I click on get pods, see, it'll take show certain time, but here, now you have 5 containers in total running. Sorry, 4. One storefront, 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 storefront. Okay. And manually, we have scaled our replica. I don't want a manual one. I wanted an horizontal one. Then you're going to create the first one. I'll go into cd aks store demo. Then vi horizontal Rakesh, one what quick question. now in this I want to horizontally increase my node. So I'll just copy this. I'll create a file vi hpa.yaml. I'll store this one here. Save this. hpa.yaml అనేది దీంట్లో ఉంది. Now I'll try to deploy this. How will I deploy? I have to just do kubectl
apply -f hpa.yaml. Now, if I do kubectl get pods, there is an horizontal pod scaler. దీంట్లో ఎందుకు రావట్లేదు, pods లో ఎందుకు రావట్లేదు అంటే, there you have to type, I think that's forgot about it, kubectl get hpa. సో నేను ఇప్పుడు ఈ హెచ్పిఏ డిఫైన్ చేసింది స్టోర్ ఫ్రంట్ కి. సో అది స్టోర్ ఫ్రంట్ హెచ్పిఏ. నేను అలాగా ప్రతి ప్రతి సర్వీస్ కి నేను అదే ప్రతి మైక్రో సర్వీస్ కి నేను హెచ్పిఏ డిఫైన్ చేయొచ్చు. స్టోర్ ఫ్రంట్ కి ఒకటి డిఫైన్ చేసి, ఆర్డర్ సర్వీస్ కి ఒకటి డిఫైన్ చేసి, ఓకే, నేను చెప్పొచ్చు. ఓకే, ఆ హెచ్పిఎస్ అన్ని మీరు ఇక్కడ చూసుకోగలుగుతారు. సో ఎలా లిస్ట్ ఆఫ్ హెచ్పిఎస్ అంటే గెట్ హెచ్పిఏ అని చెప్పి టైప్ చేస్తే విల్ బి ఏబుల్ టు సీ అండ్ యూ విల్ బి సీయింగ్ హియర్ ద మెయిన్ థింగ్స్. దీంట్లో కూడా వాడు చెప్పేసింది కూడా అదే. ఆడేం చెప్పాడు, స్టోర్ ఫ్రంట్ హెచ్పిఏ ఇస్ ద టార్గెట్ నేమ్ ఇచ్చాడు, ఏ పాడ్ చేయాలి అనేది, ఏ టైప్ ఆఫ్ పాడ్ కి. నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాడు, మినిమం 50% కన్నా ఎక్కువ ఉంటే యూ డిక్రీజ్, ఓకే, ఇంక్రీజ్ ఇట్. నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చాడు, మినిమం 3 పాడ్స్ రన్ అవ్వాలా, మాక్సిమం 10 పాడ్స్ రన్ అవ్వాలా అనేది. సో మనం ఇప్పుడు గెట్ పాడ్స్ టైప్ చేద్దాం ఆఫ్టర్ హెచ్పిఏ చేసిన తర్వాత. సో ఇట్ వెంట్ అహెడ్ అండ్ ఇంక్రీజ్డ్ టు 10 పాడ్స్. స్లోలీ డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది, 1 2 3 4 5 6 7 8. ఆల్రెడీ 10 పడిపోయి ఉంటుంది, 10 నుంచి 8కి వచ్చేసింది. మనం కొంతసేపు అలా వెయిట్ చేస్తే యూ విల్ బి సీయింగ్ ద పాట్స్ గోయింగ్ స్లోలీ డౌన్, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ఓకే, ఇంక్రీజ్ ఒకటి స్పిన్ అప్ అవుతున్నట్టుంది ఇంకా. బట్ యూ విల్ స్లోలీ సీ దట్ దిస్ ఇట్ విల్ డిక్రీజ్ బికాస్ అంత ట్రాఫిక్ లేదు కాబట్టి. యూటిలైజేషన్ లేనప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా అది స్కేల్ డౌన్ చేసేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, 1 2 3 4 5 6 7 8 ఓ డిక్రీజ్ చేసేసింది. ఇందాక 9 ఉన్నాయి, ఓ డిక్రీజ్ చేసేసింది. సో అది ఆటోమేటిక్ గా దట్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. వీ డోంట్ నీడ్ టు దట్, బట్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఇస్ దీంట్లో. ఓకే, మాన్యువల్ స్కేలింగ్ వచ్చినప్పటికి యూఆర్ సీయింగ్ దిస్. ఇఫ్ ఐ గో విత్ ది ప్రాపర్టీస్ settings, node pool, this is the node pool. And here if you see target nodes 2 and ready nodes 2. Now I'll increase it to 3. ఇక్కడ అదే కదా చెప్పింది ఇక్కడ. This is what, if you see here the command, uh, it is trying to aksrg aks test demo. So నేను ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ టు ఇంక్రీస్, కెనాట్ స్కేల్ క్లస్టర్స్ క్లస్టర్స్. ఎందుకంటే ఎనేబుల్ లేదు, నేను ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ హౌ టు ఇంక్రీజ్ క్లస్టర్ ఆటో స్కేలర్ అని అంటే, దిస్ ఇస్ ఎగ్జిస్టింగ్ క్లస్టర్ ని నేను ఇలా ఇంక్రీజ్ చేయాలని చెప్తాం. See, if you see here, I'll go to this one. Oh, I made it to minimum count 1, max count 5. So it will change based on this. It CPU utilization ఇదంతా. సో తక్కువ ఉంది కాబట్టి it will automatically.
We'll spin it down. Okay, but this is how you're upgrading your nodes, everything. So your nodes there వచ్చినప్పటికి this is nothing but VMs. Your agent tools వచ్చినప్పటికి VMs. If you want to go and touch that services infrastructure లో అంటే you will see here VMSS, virtual machine scale sets. Virtual machine scale sets లో స్కేలింగ్ ఆప్షన్ చూస్తే ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నాయి. ఇన్స్టెన్స్ కౌంట్ 2. ఓకే, వెన్ దట్ హ్యావ్ ఇక్కడ మీకు అది చేంజ్ అయిపోతుంది. ఆ చేంజ్ అంతా ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ చూపిస్తుంది. ఏం చేంజ్ వచ్చిందో ఏంటి అనేదాన్ని ఇక్కడ ఆ స్పిన్నింగ్ ఇంక్రీజ్ చేయాలా లేదా, ప్రొవిజనింగ్ న్యూ అన్నా లేదా అనేది అంతా చూపిస్తుంది. సో ఇట్స్ స్టిల్ గోయింగ్ ఆన్, బట్ వన్స్ దట్ ఈస్ బీన్ కాన్ఫిగర్డ్ ఇట్ విల్ బి ఒకటి తీసేస్తారు, ఒకటి దాంట్లో రన్ చేసేస్తాను ట్రై చేస్తారు మొత్తం అంతా. సో దిస్ ఇస్ ఇట్. ఇది ప్రాక్టీస్ చేయండి, అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్స్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఇప్పుడంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిందంతా మీరు ఈ సినారియో చేయకపోయినా పర్లేదు, బట్ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు టెల్ ఎ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వాట్ ఈస్ ఎ హారిజాంటల్ పాడ్ ఆటోస్కేలర్, వర్టికల్ ఆటోస్కేలర్, అండ్ వాట్ యు సే క్లస్టర్ ఆటోస్కేలర్. అసలు క్లస్టర్ ఆటోస్కేలర్ అనే కాంపోనెంట్ ఏకేఎస్ లో ఎందుకు వస్తుంది అనేదంతా అర్థం కావాలి. ఓకే, సో వీఆర్ డన్ విత్ దిస్. Try to delete your videos, sorry, your resources, everything once it has been created. uh, we'll touch the next base concepts. Tutorial question next concept is how do you patch the AKS clusters. Even this is a thing which you can tell that I was being part of responsible of updating my clusters, Kubernetes versions and all that. Okay, it's not a very huge one, it's something which you can talk, and it is something easy to understand, easy to explain also. So I feel that's something which you can add in your resume line and all that. Thank you.